호숫가에 있는 워터맨 빌리지 실버타운은 플로리다의 마운트 도라에 위치해 있습니다. 이곳은 매우 평온하고 노년을 평화롭게 보내는 곳으로 잘 알려져 있는 곳입니다. 그리고 이곳은 83세 데릴 게트만 씨와 아내인 80세 샤론 씨가 은퇴 생활을 보내기로 선택한 곳이었죠. 그들은 친절하고 지역사회에 대한 크고 작은 기여로 알려져 있는 부부였습니다. 샤론 씨는 헌신적인 자원봉사자였고 데릴 씨는 사회활동에 적극적으로 참여하며 많은 친구들과 사랑하는 고양이인 캐시와 함께 시간을 보냈습니다. 데릴과 샤론은 친구나 가족이 도움이 필요할 때마다 언제가 되든지 기꺼이 도와주었습니다. 그러나 2022년 12월 30일 오후 3시 워터맨 빌리지의 주민이 아닌 꽤 독특한 옷차림을 한 여성이 경비원에 의해 후문으로 쫓겨납니다. 그리고 약 1시간이 지난 오후 4시 14분 CCTV 영상에서 그 여성이 다시 그곳에 나타납니다. 그리고 약 6시간 30분 뒤인 오후 10시 58분 그 여성은 다시 그곳에 들어와서 한 주민의 문을 두드리며 샤워를 할 수 있냐고 묻습니다. 오밤중에 놀란 주민은 긴급 경보를 울렸고 그 여성은 차량 열쇠와 우편함 열쇠를 갖고 도망치게 됩니다. 그리고 3시간이 지난 새벽 2시 2분 게트만 부부의 차량이 실버타운을 빠져나가는 모습이 CCTV에 포착됩니다. 그리고 10분 후 그 여성은 다시 이곳으로 들어오려 했지만 경비원에 의해 저지되어 떠나게 됩니다. 그리고 다음날 오후 4시경 게트만 부부가 하루 종일 보이지 않는 게 이상하게 느껴진 주민들은 그들의 집으로 향했습니다. 그런데 게트만 부부의 차고문이 열려있고 차량도 없는 걸 발견한 주민들은 경찰에 신고를 합니다. 그리고 마운트 도락 경찰국 경관들은 워터맨 빌리지 실버타운에서 2명이 살해된 채 발견되었다는 또 다른 신고까지 접수한 뒤 그곳으로 빠르게 출동합니다. 경찰은 현장에 도착했을 때 차고 문이 열린 채 비어있는 것을 발견합니다. 집안에서는 샤론과 데릴 게트만의 시신을 발견하게 되죠. 샤론은 현관 입구에서 피 웅덩이와 흰색 수건 사이에 티셔츠와 속옷 차림으로 쓰러져 있었는데 이건 구조 요청을 하려 했음을 보여주는 듯 했습니다. 데릴은 심각한 두부 및 안면 외상을 입은 채 배에는 큰 칼이 박혀 있었습니다. 바닥에는 피로 인해 생긴 한 사람의 맨발 발자국이 있었습니다. 샤론의 맨발에는 피가 묻어있지 않았고 데릴은 양말과 회색 슬리퍼를 신고 있었기 때문에 단독범의 범행으로 예상할 수 있었습니다. 그리고 게트만 부부의 2019년식 녹색 기아 소울 차량이 차고에서 사라진 상태였습니다. 샤론의 휴대폰과 지갑도 찾을 수 없었고 그녀의 아들이 말하기로는 어머니가 차량 키를 꽂아둔 채 차 안에 소지품을 두었다고 했습니다. 그리고 CCTV 영상에선 새벽 시간대에 게트만 부부의 차량이 빠르게 떠난 모습이 찍혀 있었습니다. 그리고 부부의 차량은 시신이 발견된 지 30분이 지난 오후 4시 30분경 사우스캐롤라이나 그린빌에서 번호판 자동 인식 장치에 의해 첫 행적이 드러났습니다. 마운트 도라 경찰이 다른 지역의 법 집행 기간에도 도난당한 이 차량을 찾아달라는 공문을 발송해둔 덕분이었습니다. 2023년 1월 2일 조지아주 경찰은 그 번호판 인식기 데이터와 샤론의 휴대폰 GPS 신호 추적을 통해 결국 게트만 부부의 도난당한 차량을 조지아주의 사바나에 있는 암트랙 기차역 주차장에서 찾아내는데 성공했습니다. 그 차량 안에서 발견된 사람은 사바나 출신의 여성 50세의 비키 린 윌리엄스로 자신이 노숙자라고 주장했습니다. 경찰은 곧바로 그녀를 체포하게 되죠. 비키는 조지아주 경찰에게 살인사건이 발생한 그날에 사바나에 있었고 2019년 이후 플로리다에 가본 적도 없으며 자신이 타고 있던 차량은 친구가 빌려준 것이라 진술합니다. 정확히는 사바나에서 그냥 걸어가고 있을 때 친구가 다가와서 며칠 동안 차에서 자라며 주고 갔다고 합니다. 노숙자인 비키에게 대뜸 다가와서 차를 주고 갔다는 친구 얘기를 듣게 된 형사들은 쉽게 믿을 수 없었습니다. 그래서 이 부분이 사실인지 거짓인지부터 알아볼 계획을 세우고 그녀와의 신문을 시작합니다. Miss Vicky, you okay? Mm-hmm. Okay. I'm gonna sit right here if that's okay with you. Sure. Is that okay? Again, my name's Angie Smith, okay? And this is my friend Craig. Craig Beers. Nice to meet you. Nice to meet you too. Are you the detective? We're both detectives. Okay. Yep. Yeah. She's with a police department in Florida, Mount Dora Police Department. I'm with Florida Department of Law Enforcement. How many kids do you have? 5. Holy, okay, so you're a mom. You married or anything? Yeah.
형사들은 비위협적이고 꽤 부드러운 분위기를 조성하며 대화를 시작합니다. 먼저 그녀의 마음을 열도록 하는 게 첫 번째 목표니까요. 만약 이걸 성공한다면 그녀의 마음속에 있는 진실을 들을 수 있을 것입니다. Well, when did you get the car? Okay, on the first, The first? Mhm. Okay. the holiday. Oh, okay. So, when we're all Happy New Year, right? Where are we going with this? Well, we're just talking right now About, about that car. I told you it was stolen. Wait a minute, let me finish. Okay. They said it was stolen. I didn't know it was stolen when the keys was given to me. We just want to talk about that car. And we're, No problem. That's all we need to talk about is the car. Yeah, that's why you're here. I'm not here to, be nasty to you. I'm here to talk about that car. Where that car comes from. Here in Savannah, for all I know. Okay. So that's where you got that car, is in Savannah? Okay. A guy told me that he had a spare car for me to use because I've been walking and my feet had, got scaly at the bottom and I've been tired, and he said, well, you could sleep in the car. Okay. So have you been driving the car? Yeah. Okay. So this man, do you know him? I do know him, and he told me that, not to give his information, but I'm gonna go ahead and do it. Okay. His name is Fuller Blue. Fuller Blue. Okay. All right, and do you know where Fuller lives? No. And you said his name was Fuller? Mm-hmm. Like Fulleor? You got it right. Okay. He's a military dude? I don't know what branch. Okay, and he's, how old did you say he is? I don't know. Okay. Like me old, I don't know. with white hair and stuff? I hope that's okay with you if I don't know. Okay, that's fine. When were you gonna return it? He said after the New Year. Because Okay. he was out and about for the New Year like I thought everybody else would be. You didn't think it was a little strange that somebody gave you a car? Mm-mm. Okay. Mm-mm. Wish somebody give me a car. 이러한 접근 방식은 직접적으로 증거를 제시하거나 암시를 하여 용의자의 반응을 살펴보는 것입니다. 지금은 샤론의 휴대폰 GPS 신호를 추적하여 암트랙 기차역 주차장에 있던 도난 차량을 찾아냈다는 증거를 제시하고 있는 것이죠. 형사는 비키에게 그 차량이 플로리다에서 온 것이라 말하면서 그녀의 반응을 끌어내려 하는 것으로 보입니다. Like I said, I just want to know where that car came from. Because, like I said, it's from Florida, obviously. That's why we're here, right? Mm-hmm. And it particularly is from Mount Dora. Never heard of it. Never been to Mount Dora? No. Oh, it's a beautiful little city. That's nice. Yeah, okay. Do you go to Florida? What do you mean? Well, I mean, do you travel to Florida ever? I think I need to speak to Georgia, the detective. Okay. A Georgia detective? Is there one in mind you have that you want to I don't know none of them. Because that's whose story I'm supposed to give this information to. Georgia does not know about the car like we know about the car. Because the car was taken from Florida. You And that's guys what need we're to trying talk to to George, because I don't know about it either. Okay. Have you ever been to Florida? Do you have family or anything You that haven't you been would to visit? Florida. Who hasn't been to Florida? Oh, exactly. And when was the last time you went to Florida? I'm asking you a question and then you answer me with one. Where's the detectives from Georgia? We could get one to come in. Well, But they're gonna ask you the same things about we need the to all car. start together. Okay, and that's what we're trying to figure out is how the car got here. So, You ready? To get the people in here? They said you had some questions, you just want to talk to one of the guys from Savannah? Well, I'm starting here because I'm in Savannah. Mm-hmm. Yeah, so as I You understand. guys are the one that got the questions because you got me in handcuffs. Right. So as I understand it, there was a stolen car. We use a camera system around here that will basically tell us if the tag's been entered as stolen. And the vehicle you were in was one of them. So that's why we were out there looking for the car. We're like, hey, there's a stolen car around here. And, we also found you in it. So we're just trying to figure out,
we know stolen cars have been the hustle in Savannah for a minute, right? A lot of times, once we find people, and if we do find somebody, and we just kind of try to figure out where the car came from, if somebody gave it to them, if it's one of those misunderstandings, like basically what happened. So that's why Savannah's here. The tag also has, like I said, a little tag reader. It hit in South Carolina. So today's the 3rd, which is Tuesday. So I guess when we found you, it was Monday yesterday. Mm-hmm. Did you stayed in the car last night? Yes. At the train station? Mm-hmm. Okay. And the night before, did you stay there as well at the train station? Monday, Tuesday, yes, because today is the 3rd, 2 days. I guess it would be Sunday night. Yes. You were at the train station Mhm. Sunday night? Yes. Okay. In the car? Yes. Okay, gotcha. And I guess it would have been Saturday that he gave you the car? Sunday. Sunday. So you got Sunday and then you stayed there Sunday Yeah. night. And I didn't hear who you said the guy from earlier. Who? Who was the guy? Yeah, Fuller Blue, they wrote it down. Fuller Blue. Okay. I want to say that name sounds familiar because it's Fuller. I mean, he's from Savannah, right? Brunswick, Brunswick. but he's lived in Savannah. I'm gonna show you a picture and see if you recognize it. Yeah. Who do you recognize in the picture? All right, just look at it. All right. No, you're good. This is crazy. Who is that? That's him. Fuller? Where'd you get it? Fuller? Yeah. He's been arrested before, so that's a photograph of him. He's trying to get me in some. 형사들이 비키의 진술에서 발견되는 모순을 지적함으로써 그녀가 어떤 반응을 보이는지 살펴본과 동시에 다른 이야기를 하도록 만듭니다. 만약 다른 이야기를 하지 않고 모순되는 주장을 고수한다면 자기 무덤을 파는 꼴이 될 테니까요. I've seen some addresses that you had used to live in Florida as well, or stayed there at some point. I stayed in Jacksonville for a minute, but it wasn't a home. Jacksonville. Was that this year, last year, a while back? That was a while back. Okay. When was the last time you were in Florida? A while back, like I just told you. Days, weeks, months? No. This was a couple years ago. A couple years ago. Was that the last time you'd been there? Yeah. 2019년 이후 플로리다에 가지 않았다는 비키의 주장은 살인사건 당시 그녀가 그 지역에 있었다는 것을 증명해주는 CCTV 영상과 모순됩니다. Do you recognize that photo? Where are they going? I don't know. I'm seeing if you could pay attention first in the photo. Do you recognize those shoes? I got a pair, but that is the only pair. Oh, what do you mean? When they made those pair of shoes Mm-hmm. that you guys have in the bag that you got off my feet, they didn't break the mold. That's the same shoes though? I think they have them in the mall. Yeah. That's where I bought them. Okay. What about that photo right there? What about it? Do you recognize the person in that photo? No. What about that outfit? That's not me. That's what you're asking. Everybody has that color. Okay. And the reason I'm asking is that just, we talked about finding photographs and stuff, and I was looking, what you described as an outfit is the white shoes and the pants you told me you had on, the black pants. Okay. The reason Florida's here is because the car itself was taken during an incident from a crime scene. I did talk to Fuller, and he didn't mention anything about that. No? Mm-mm. You talked to Laura about what the When he gave me the car, he Okay. didn't mention that it was stolen, so that's why Oh, I took it. okay. If he would have told me all this, it wouldn't have been in my possession. 형사들은 비키에게 마음속에 담아둔 진실을 꺼내도록 격려합니다. 이러한 접근 방식은 앞서 말한 비위협적인 방식으로 정보를 끌어내기 위한 일반적인 신문 전략이죠. 일반적으로 용의자가 자신의 행동과 의도에 대해 더 많은 설명을 내어놓을 수 있도록 만들 수 있습니다. So you get coffee, you hang at the bus station, so you talk to a couple people who just didn't know who they were? Yeah. All right. And then that night, which was New Year's night, tell me where you went then. That was the 31st. 31st, Saturday. That was,
I start walking around and then I ran into Fuller when I went on the east side. Which was Sunday, you said, the next Yeah. day. Help me out where you were Friday. Same places. I do the same walk. Honestly, I mean, this picture looks like you. Yeah, they say all black people look alike. No, not at all. I've been in the I city. mean, I'm just saying. Listen, I've been in the city a long time, and you see all kinds of different people, and I don't think all white people look alike, but That's nice. what I'm getting at is this picture looks like you, especially, you know, you don't have the wig on. Like I told you, I was going to look at different cameras from different hotels and all kind of different stuff. It doesn't help me when you're saying, oh, that ain't me, you know, but if I can find stuff that I'm looking for, right, because you told me you went and got coffee, you told me you were crossing the bus station and all that kind of stuff. That's what I'm trying to figure out. Do you want to take another look at the photo? I said no. I mean, not no to the photo, but I'm saying no, that's not me. I'm asking if you recognize the photo. No, I don't. The photos are the owner of the vehicle. Did those people give you the car and you're missing something in your timelines that you kind of sketchy with it, like you just don't know when? I never met those people before. This is the first time I've seen the photo. Yeah. Never met them before? Every time you've run into them maybe, but don't remember? You know that looks like you. He looks like me? Look at it. You think back, is there something that you may have run into them you just don't recall at the moment? I used to work in a medical field, and I'm wondering if that could be one of my patients from a long, long time ago. It looks like her. I seen him at Carrie Hilliard when I was sitting there. Come on. Really? Yeah. Well, tell me about it. He just was sitting there with his wife, but it wasn't the lady that was there. It was another woman with blonde hair. Are you sure it was that guy? Yeah. We said Happy New Year to one another, all of us at the table. Yeah. Yeah. Yeah, I started the conversation. I said, Happy New Year, y'all, and they said it back, and I sat across from them, and we just glanced at each other every now and then while we were eating, and looked like they were enjoying their food. He seemed like a Santa Claus type of guy, like, Yeah. they looked like they were creeping around. Yeah? Yeah, but having fun. Yeah. If you can help me figure out why you're in this photo, then I can help figure out what's actually going on. Only thing I can tell you is that's not me. This is the time to be honest, okay? And Sarge is ready to listen to you about you finally being honest, and that's what we're looking for, okay? I'm telling you, that's what we're looking for. This is you in the photo. You know it, I know it, God knows. Okay. If you say that, It is, all well, right? I say something different. No. Well, hear me out, okay? The people that I showed you, those pictures of, they're dead. I think that's why you recognize that photo and think Carrie Hilliard's come up. And this is the thing. Now, why would I see him at Carrie Hilliard, then turn around and see him in Florida and I wasn't even there? The thing is, you weren't. Well, I'm sorry, sir, if you're, You- tagging and pulling on this. You don't The have, answer is no, I'm sorry, and I'm not gonna say anything else. You're talking to yourself at this point. what would you tell me? Or what would you say if the belongings to the people I showed you in the photo, the two people that are no longer on this earth, the belongings were in the car you were in? You have to ask Fuller Blue. Any person, a child could look at this like, yeah, that's the same If way. that's what you're saying, but that's not what I'm saying. And I said I wasn't there. Okay. This is your time to tell the truth. And the problem is you're an honest woman. You are. I can tell you're an honest, kind woman. You're just not telling the truth right now. And that's what we're looking for, right? We're looking for the truth about the car. We know the truth about Fuller. You can tell a very easy, simple, honest truth that will make you feel 1,000 times better if you just say and tell us about this picture. You don't want to tell us about this picture and you sound foolish. You do. And I don't mean that insultingly. You need to talk to my attorney. I'm done. Because you're saying stuff that is not true about me. 워터맨 빌리지 근처에서 그 여성이 배회하는 모습이 CCTV 영상에 포착되었는데
이 영상에서는 그녀가 게트만 부부가 숨지기 몇 시간 전에 게트만 부부의 차량을 타고 떠나는 모습도 보여주고 있습니다. 형사들이 비키에게 이 CCTV 영상의 캡처 사진을 보여주자 그녀는 계속해서 자신이 아니라고 부인합니다. 그녀는 피해자들을 모른다고 주장했고 발견된 슬리퍼나 신발도 누구의 것인지 모른다고 합니다. 그러나 비키의 부모님과 아들은 그 캡처 사진 속 인물이 비키라고 확신한다고 증언한 상태였습니다. 또한 게트만 부부의 집 세탁기에서 발견된 손바닥 지문도 비키의 것과 일치했죠. 게다가 다른 증거도 있었습니다. 현장에서 발견된 피 묻은 맨발의 발자국은 매우 독특한 아치 모양을 가지고 있었고 CSI는 이것이 여성의 발자국이라고 예상했습니다. 그리고 샤론의 핸드백과 휴대폰은 차량 내부에서 발견되었고 차량의 문 손잡이에는 피로 보이는 얼룩이 있었습니다. 이렇게 여러 확실한 증거들은 검찰이 그녀를 기소하는 데 충분하다고 판단하였습니다. 그래서 2023년 1월 18일 검찰은 비키를 2건의 1급 살인 혐의, 1건의 1급 절도 혐의로 기소하였습니다. 하지만 검찰에겐 비키가 실제 살인범이라는 직접적인 증거가 없는 상태였습니다. 세탁기에서 지문이 발견되긴 했지만 피고 측에선 이 증거를 이렇게 말할 수도 있으니까요. 의뢰인은 이미 사망한 게트만 부부의 집에 들어가서 물건만 훔쳐서 나온 것입니다. 라고 말이죠. 게다가 비키와 게트만 부부는 어떤 연관 관계도 없었습니다. 그래서 많은 사람들은 검찰이 이 재판을 어떻게 리드할지 궁금해하였죠. 그리고 2023년 2월 27일 검찰은 비키에 대해 사형을 구형할 것이라 발표합니다. 이는 범죄의 심각성을 증명할 수 있는 여러 증거들이 발견되었으며 배심원단을 통해 합리적인 의심을 유도해낼 수 있다고 판단한 것이었죠. 그리고 검찰은 그녀에게 사형을 구형한 이유 중 가장 큰 것은 이전에 저질렀던 폭력 전과 때문이라 하였습니다. 만약 그녀가 이번 살인사건의 가해자라면 이것은 단순한 일회성 사건이 아니라 폭력적인 행동의 반복적인 패턴일 수 있다고 판단한 것이었죠. 둘째 이유는 이 살인이 매우 잔혹하고 비인도적이었다는 것이었습니다. 이렇게 잔인한 방식의 살인은 단순한 살인 의도로 넘어서 피해자의 고통에서 만족감을 얻으려는 동기가 있었음을 시사한다고 밝혔습니다. 즉, 악의적인 살인이었다는 것이죠. 셋째 이유는 피해자들이 매우 취약한 상황이었다는 것이었습니다. 피해자들의 나이는 80대로 가해자가 쉬운 타겟을 선택했을 가능성이 있고 범행을 하기 위한 계산적인 접근이 있었음을 나타냅니다. 넷째 이유는 강도를 하는 과정에서 발생했습니다. 이는 살인이 다른 범죄를 성공적으로 저지르기 위한 수단으로만 사용되었음을 나타내며 가해자가 게트만 부부의 금품을 털려고 하는 과정에서 이 살인을 저질렀음을 나타냅니다. 즉, 가해자가 금전적인 이익을 얻기 위해서는 극단적인 폭력도 마다하지 않을 의지가 있었음을 나타낸다는 것이죠. You were charged with one count of grand theft, statutory property. 하지만 검찰이 사형을 구형할 때 반드시 물적 증거가 풍부하다는 것을 의미하지는 않습니다. 그러나 사형을 구형하기 위해서는 확실한 물적 증거가 필수적이죠. 비키를 분석한 프로파일러의 보고서를 보면 노숙과 정신건강 문제를 포함해서 인생에서 많은 실패가 있었음을 알 수 있었습니다. 또한 그녀의 부모님과 아들이 캡처 사진을 보고 그녀가 맞다고 증언한 것은 가족과의 사이가 소원해졌음을 나타내죠. 그런데 2024년 5월 20일 월요일 이 사건의 재판을 담당하고 있던 법원에선 비키 윌리엄스는 재판을 받을 수 없다고 판결합니다. 법원의 명령서에 따르면 그녀가 정신병으로 인한 입원 및 치료가 긴급하게 필요한 상태라고 판단하였습니다. 재판 준비 기간 중에 그녀의 정신 상태를 점검하던 의사에 따르면 과거에 입원했던 정신병원에서 약을 복용하지 않았으며 정신건강 문제를 부인하며 정신질환으로 간주되기를 원치 않다고 말했다고 하였습니다. 게다가 정신분열증과 같은 문제가 나타나는데 그것으로 인해 이 재판 과정을 어느 정도는 이해하지만 변호사와의 협조가 전혀 되지 않으며 증언을 할 수도 없다고 하였습니다. 그리고 그녀의 상담을 진행한 정신건강상담사는 하루 종일 감방을 서성거리고 변기물을 사용하여 위협하고 배설물을 구석에 쌓아두는 등 심각한 정신질환을 앓고 있다고 했습니다. 다른 몇몇 전문가들도 비슷한 증상을 관찰했고 비키가 법정에 들어왔을 때 자신의 이름이 실제로는 캔더스라고 하며 혼자 중얼거렸습니다. 그 결과 비키는 재판을 받을 수 없는 것으로 판결되었고 아동가족부로 이관하여 정신건강치료시설에 수용되도록 배정하였습니다. 저는 쇼킹TV 톰슨이었습니다. 감사합니다.